English for Process Workers by Sergey Baev. How do we work with couples? Как же мы работаем с парами? There are 3 levels of work with couples. На 3 уровнях можно с ними работать. Intrapersonal level. Внутриличностный уровень. It is when one of the partners has repeating problems in all relationships. Когда у одного партнера повторяющиеся проблемы во всех отношениях. Проблема, по сути, не связана с текущим партнером. Or the partner doesn't react much congruently, objectively to the signals of the other partner. Doesn't react. Не очень-то он реагирует, один из партнеров, на другого адекватно, adequately, because he or she goes inside and fights with the windmills, уходит внутрь себя и начинает бороться с ветряными мельницами. So what is it? Introjects, интроекты, интроицированные, референтные важные фигуры детства, introjects, which he or she projects onto the other, которые он или она проецирует на другого. Projections, проекции. To deal with introjects, we most of the time work with dream figures from the past. Чтобы поработать с интроектами, иметь с ними дело, мы начинаем работать со сновидческими фигурами из прошлого. So then we can be aware of our projections, осознать наши проекции and return them, вернуть проекции себе. Or use this dreaming up process more effectively. Или использовать этот взаимное сосновидение, насновиживание более эффективно. For example, ask the missing ghost role from my past, from my childhood. Например, использовать недостающую, отсутствующую роль призрак из моего детского переживания, опыта или сновидения. To officially, legally project it onto the other, onto my partner. Чтобы официально и легально, законно проецировать его на своего партнера с его разрешения. With his permission. And ask him, please be the protector, be the defender of mine. Пожалуйста, будь тем защитником, которого мне не хватало в детстве. Be my kind mother, be my good father. Будь моим добрым отцом или доброй матерью. Hug me, caress me, обними меня, погладь меня. Let me tell you how I feel. Позволь мне рассказать тебе, как я чувствую себя. Let me put my head on your laps. Позволь мне положить голову на твои колени. And cry a little. И немного поплакать. Пожаловаться. Complain. For 10 minutes. Not the whole day. Не весь день. Но 5-10 минут. If you can. Если можешь, если тебе это нормально. So, consensus agreement allows you to go inside in the dreamland. Консенсусное соглашение позволяет вам идти в dreamland, на сновидческий уровень, чтобы это было терапевтично. Now, another level of working with couples is, еще один уровень работы с парой, это interpersonal level, межличностный. International, международный, interpersonal, межличностный. This is when the double signals of my partner irritate me so much, когда двойные сигналы моего партнера так сильно меня раздражают, that I get escalated, что я эскалируюсь. I interpret for him or her wrongly, I misinterpret. Я неправильно интерпретирую, вообще интерпретирую по факту, что у него происходит, что со мной происходит. I escalate it more, я еще больше эскалирую. He or she feels unfair, unjust. Он или она чувствует несправедливость of my interpretations, моих выводов и интерпретаций. I am pissed off. Я возмущен. And I smash back. Я в ответ ударяю морально или физически. My partner. How dare you? Как ты смеешь? My partner is scared, напуган, then defensive, встает на защиту себя, and hits me back, revenges, затем наносит ответный удар, attacks me. So here we should slow down, замедлиться, замедляйтесь. Здесь нам нужно замедлить этот
процесс to see what exact double signals, какие именно двойные сигналы triggers him or her, триггеруют, цепляют его или ее. And the other way around, и в другую сторону. Because we send double signals unintendedly, мы же посылаем двойные сигналы непреднамеренно. Наш первичный процесс хочет добра. Our primary process wants only the good. While our secondary process, dream figures, are hungry. В то время как наш вторичный процесс в виде сновидческих фигур голоден до и пытается добрать свое. But the person is unaware of his secondary process. Человек не осознает свой вторичный процесс. So there is no one to blame for double signals. Некого винить за двойные сигналы. At least slow down and use the presumption of innocence, not of guilt. По крайней мере, замедлиться и использовать презумпцию невиновности, а не презумпцию виновности. Ranks. It's also a big issue of interpersonal level. Ранги – это тоже большой вопрос именно межличностного уровня, ну и внутриличностного тоже, согласен. Social rank – социальный ранг. My wife's parents have money and mine don't. Родители моей жены имеют деньги, а мои не имеют. She has high social rank, financial, and I have low social rank. Innate – это врожденный или inherited, перешедший по наследству ранг, финансовый, социальный, внешний. У нее высокий, у меня низкий. But I work hard. Я много работаю. And now I'm earning more than my wife. Сейчас я зарабатываю больше, чем моя жена. That's my social rank, earned, приобретенный ранг за время жизни. I have psychological rank. My wife also has психологические ранги, способность осознавать весь этот внутренний зоопарк у себя и у другого. The ability to recognize all this inner zoo of myself and of the other. And spiritual rank, духовный ранг, который часто парадоксален или получен вопреки. It's when the person had lived through big trauma, through fire, through death of parents, когда человек пережил пожар, большую травму, смерть родителей. И при этом не застрял там. He's connected to some big survival power. Он соединен с некой большой силой выживания. If this rank is unaware, maybe the person will demand the same from the other. Если ранг неосознан, человек может требовать то же самое от другого. If the person is aware of his or her rank, если человек осознает свой ранг, they will not demand it. They understand the history and the price they paid. Он не будет это требовать от другого. Он понимает историю происхождения своего ранга и цену, которую он заплатил за свой ранг. And of course, many or maybe all ranks are contextual. Ранги контекстуальны. Может быть, кроме духовного. Here I feel rank empowered. Здесь я чувствую силу своего ранга. But when I meet with a person whose rank is higher, но когда я встречаюсь с человеком, чей ранг выше, well, I clearly feel or see that my rank is lower. Я четко вижу, что мой ранг ниже. And here I have a choice. У меня есть выбор. Either I pretend to be as high as him, либо я притворяюсь, что у меня такой же высокий ранг, как у него, и тогда я пытаюсь выпрыгнуть из своего тела и быть выше и лучше и красивее. Or I take the position of a learner, of a disciple, или я принимаю позицию ученика. Instead of being jealous, вместо того, чтобы завидовать, I start to follow, to learn. Я начинаю следовать или учиться. So this is the rank issue. Это ранговая история, which helps the partners to understand who is higher, who is lower, and in what sphere of life, который помогает людям понять, кто выше, кто ниже и в какой сфере жизни. And finally, the interpersonal level covers the culture of confrontation. Наконец, межличностный уровень также покрывает культуру конфронтации. We can confront, мы можем конфронтировать, as my neighbors do, как делают мои соседи, trying to kill each other, пытаясь убить друг друга, искренне, sincerely. Or use a bit of a meta-communicator, so not get fully identified with the extreme role.
Или использовать немножечко метакоммуникатор, чтобы не быть полностью идентифицированным, отождествленным с экстремальной ролью, полярной. Or to remember that this is a role, actually. Помнить, что это роль. Role theory comes in here. Здесь полезна теория ролей. Now I am the right, tomorrow I am the wrong. Сегодня я прав, завтра я буду неправ. The culture of confrontation allows people to confront really. Культура конфронтации помогает людям реально конфронтировать. To express the energy of aggression. Энергию агрессии выражать. Without sincerely wanting to kill the other. Без этого искреннего желания убить другого. That this is actually to improve things. Что это ради улучшения, rather than destroy, а не для разрушения. Because my real inner need, потому что моя настоящая внутренняя потребность is love, любовь, not the victory, а не победа. And finally, the third level of working with couples, третий уровень работы с парами, наконец-то, is transpersonal or mythical level, трансперсональный или надличностный уровень, или мифический. Here we raise such concepts as spirit or purpose of relationships. Здесь мы поднимаем такие концепты, идеи, как дух или цель отношений. Интервенция. Мы можем сыграть в Бога. We can act out God or the spirit, или духа этого отношения, and see why or for what we met. Зачем или для чего, почему мы вместе. What invisible contract or project have we made? Какой негласный или невидимый контракт мы заключили, или проект мы являем собой как пара? An intervention, make a fairy tale about your union. Придумайте сказку о вашем союзе. A very important thing is the first encounter myth or first meeting myth. Миф первой встречи очень важен. Like with an individual, a childhood dream is important. Как у человека важно работать с детским сновидением. The first encounter is the first dream of the relationship. Первая встреча – это начальное сновидение ваших отношений. How did you meet? What was more manifested? Как вы встретились? Что было больше проявлено? What was hidden? Что было не проявлено, скрыто? What was primary in this encounter? Что в этой встрече было первично? Например, я подошел к этой красотке и показал себя героем. Она соблазнительно взглянула на меня и положила голову на плечо. Я твоя. And the secondary was, hey, see how good I am, how reliable I am. Посмотри, какой я хороший, какой я надежный. Признай меня, признай мою силу вместо меня хотя бы поначалу. And she could tell me, I'm all yours, я вся твоя, расслабляется мне на плече. First encounter myth and how it can govern, lead the relationships. Насколько этот первая встреча миф может направлять отношения. И если это неосознанно, это нас просто ведет, и мы уже недовольны всей этой историей. А если мы это осознаем, мы начинаем это использовать как ресурс. Я женился на тебе, потому что я хотел секса. И одновременно хотел избежать порицания обществом про поматросил и бросил. Wow, so interesting. I did the same. I wanted the same. И ведь я тоже только этого и хотела. And I was also happy that now I had a husband also. Теперь я еще и могу щегольнуть наличием мужа. 2 зайцев убила. Why not? Почему бы нет? Field and atmosphere. Here the ghost roles are. Поле и атмосфера между ними, 2 партнерами, которые сидят прямо перед вами. И роли-призраки, витающие между ними. Is it the field of the end? Это конец отношениям. Nothing is really connecting them anymore. Ничто их больше не объединяет. Or in the atmosphere you sense the strong feeling of attraction or unrevealed potential. Или вы чувствуете в атмосфере сильное чувство притяжения или недораскрытого потенциала для чего-то. Yeah? For example, there are no kids, there have been no kids, нет детей у пары. And they are ready to divorce, и они готовы разойтись, but they're so damn creative, но они настолько креативные, творческие.
they could make such a big project, such a good school or business. Такую классную они могут замутить школу или бизнес, but they are just too much identified with the desire to have kids at any expense. Но они настолько идентифицированы с желанием иметь детей любой ценой. So they are ready to divorce with each other. Поэтому они готовы разойтись. Who knows what's right? Let's follow the process. Кто знает, как правильно? Давай следовать за процессом. If we facilitate the process by catching the energy in the double signals, если мы фасилитируем, продвигаем этот процесс, следуя за энергией в двойных сигналах И обратной связью. we are following the process and see where it goes, to separation and divorce or to a phoenix reunion. Ведет ли это пару к разводу и разъединению или к воссоединению и возрождению как феникс? And of course, in transpersonal or mythical level, there is this thing called transgenerational, cultural, collective trauma. Конечно же, когда мы говорим про уровень надличностный, мифический, мы касаемся межпоколенческой истории, трансгенерационной, культурной травмы, коллективной травмы. Something that is bigger than just the story of this couple. Что-то больше, чем просто личная история этой пары. There are double edges there, там есть двойные края. It's when the edge of the couple is reinforced by the edge of the system. Когда край пары усилен краем всей системы. We just cannot be light and travel. Мы просто не можем быть легкими и путешествовать. We have to buy a house, a dacha, furniture and bring 3 kids. Мы просто обязаны купить квартиру, дачу и завести 3 детей. So here is this system change. System changers are born. Здесь как раз рождаются те, кто способны поменять всю систему. То, что Арнольд Линдел, а до него Кастанеда описывал как death walk или life walk. Дорога смерти или дорога жизни. Одно и то же, когда воин готов поменять всю систему, сперва став козлом отпущения, scapegoat, идентифицированным пациентом, identified patient, а затем возможность изменить систему. Yes, I can tell I love you personally. А я могу говорить, что я люблю тебя. The whole system could not say I love you. Maximum that we could say we love you. Максимум, что мы могли себе позволить сказать, это мы тебя любим. Ну пока мы любим тебя. But not I love you. Но не я люблю тебя. Nobody has shared their personal feelings and vulnerability. Никто не делился своими личными чувствами и уязвимостью. And now a warrior is born who can say so. Теперь рожден воин, который способен поменять ток системы. Who goes to a therapist and works with the PTSD of the previous generations, который идет к терапевту и работает с ПТСР предыдущих поколений, because he or she doesn't want to transmit it further to their own babies, потому что не хочет продолжать передавать это своим детям. And here we often work with the low and high dream as well. Здесь мы часто также работаем с низким и высоким сном. With the ideal and unbearable. Идеальное и непереносимое. To demesmerize it, чтобы это разгипнотизировать. Разгипнотизировать наши идеалы. We want to do this. Идеалы, рожденные из первичного процесса и психологических защит. Это, конечно, хорошо, но они слишком закаменелые. And to mesmerize the fears. И также, чтобы разгипнотизировать страхи. We both are afraid to lose all our money, like our parents did in 1998. Мы оба боимся потерять все свои сбережения, как наши родители в 98-м, and become homeless, и стать бездомными. So let's go in this slow dream. Пойдем в этот низкий сон. And feel it. Как сталкеры искать в этом безумии и страхе ресурсы. Resources. Yes, we're bums. Да, мы бомжи. Or to go into the high dream and feel the luxury of having dacha and everything. Пойти в высокий сон и чувствовать роскошь дач и дворцов. And how they limit us. Как они нас ограничивают. Yeah, this is how we could explore these high and low dreams of the couple. Этот высокий и низкий сон пары можем рассматривать.
So actually that's it for today. На сегодня все. And you can rewatch it and pause and remember. Вы можете пересмотреть, ставить на паузу, запоминать и повторять. Это по-английски придумывать свои собственные предложения, выражения, фантазии, сны. About how you speak English doing process work. Как вы говорите по-английски, занимаясь процессуальной работой. Thank you. This is Sergey Baev. See you next time. Увидимся. Пока.